Hello folks, this is Elias from Qubee present. Today I'm back with another chapter in our Introduction to Emerging Technologies course series, Chapter 6, Ethics and Professionalism of Emerging Technologies. So this chapter is going to be unique by its content because it is not something we are going to count as one of the emerging technologies we have seen so far, but it's about ethics and professionalism related to emerging technologies. It's about accountability, responsibility, rules and regulations that will govern this emerging technology for better utilizations. If you have not done so, please hit that subscribe button that you don't miss another episode. In chapter 7, we will see other emerging technologies in a much depth than those other chapters. Harka fuunee jira jirtu maatiin Qubee present. Ani Elias dha Qubee present irraati. Kutaa irraa keessatti immoo chapter 6 Ethics and the Professionalism of Emerging Technologies kan jedhu koorsii eegalle koorsii Introduction to Emerging Technologies koorsii freshmanii isinii qabadeen dhufe. Chapteriin kuni chapterii ja'effaadha. Isa dhumaarraa gara lammaffaatti kan argamu. Kutaa kana keessatti gaa waa'ee ethicsii, seerotaa fi waa'ee moraalii, professionalismii, seerota yookaan wantoota emerging technology kana itti fayyadamummaa isaanii sirreessuudhaaf yookaan govern gochuudhaaf kan nu gargaarani ethics and professionalism kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Maatii Qubee present hin taane taanaan chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatanis subscribe gochuu maatii kiyya ta'a jecha. Akkasumas like share gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooda. Let's go. Welcome back. Chapter 6 Ethics and Professionalism of Emerging Technologies. After completing this chapter, I expect my student will be able to distinguish the link between ethics and technology, understand the general, professional and leadership ethical questions, explain digital privacy, its components and why it is so important, and now the importance of accountability, trust in emerging technologies, and lastly, able to identify threats and challenges we face in developing and utilizing emerging technologies. So, since let's define and think a little bit about technology and ethics and what they related. So, I pretty much copy this PowerPoint from your module, from the document. So, it is better for you if you focus on my presentation because I'm going to explain line by line. Chapterii kana keessatti almost documentii sanarraa copy paste waanan godheefi wanti documentii sanarratti hafe hin jiru. Kanaaf sararaan deemnee wajjin ilaalla. So, Internet boom has provided many benefits for the society and allowing the creation of new tools and ways for people to interact. Technology nigaa kuma beekamu karaalee society dhaafi faayidaalee garaagaraa tuulota haaraa wantoota hojii salphisan jireenya salphisan akka discover innovate ta'an godheera. Karaalee ummatni namoonni immoo walitti connect ta'an interact godhan social media haa ta'u karaa garaagaraa salphisee jira jechuudha. Kana jechuun immoo waan hunda advantage qabaa jechuu miti. Okay? So, however, the internet has been not without negative aspect. Akkasumas consequence fi negative aspect qabaataa jechuudha. Besides, wanta gaarii akkuma fidee dhufe wanta hamaas of keessaa qabaa jechuudha. I think wanti suurri koo kun bakka kanaa teessu. Okay. A little bit. Argitu cornerii kanarratti. Okay, now asiyach dalgalaalu barbaadeen. Okay, now internet has not been without any negative aspect. For example, it has created new concern about privacy. Why privacy concerning haaraa uume jira jechuudha internetiin kuni. It has been hampered by spam and viruses. Why privacy keenyaa gunigaa spam ta'uu danda'a yookaan virusoota garaagaraadhaani misuse ta'uu danda'a. Moreover, dabalataan immoo even as it serves as a medium for communication across the globe, it threatens to cut off the people of who lack access to it. Kana jechuun akkuma channel of communication yoo karaalee namoonni itti wal argan ta'ee jiru internetiin addunyaa kanarratti
partii yookaan qaama addunyaa kanaa ta'e immoo warra interneetiin arganne cut off godhee jira jechuudha. Namoota internet access hin qabnee fi namoota internet access qabanii garaagarummaa guddaa kara economy, siyaasaa fi wantoota garaagaraa uumee jira. Cut off jennaa jecha kan kara garaa kabraatiin digital divide jedhu warri qorannoo kanarratti geggeessanii uummattoota gargar qoodu warra internetii qabanii fi warra internetii hin qabne jedhamee gargar akka qoodamu ta'eera. Kunis negative consequence guddaa qabaata jechuudha. Technology can serve to promote or restrict human right. Kuni technology akkuma nama dubbadde mirga dhala namaas sarbuu irrattis promote gochuu irrattis ga'ee ni qabaata jechuudha. The information society should foster the use of emerging technologies in such a way that to maximize the benefits that provide while minimizing the harms. Kanafi information society jechi jedhu society yookaan community ummata information akka primary source or primary for the economy, politics and whatsoever akka wanta important ta'etti ummata information ilaalu information society jennaa jechuudha. Okay. Kuni definition bal'aa qabaatu akkasitti bira darbina. Kanaaf ummanni yookaan information society kuni emerging technology kun karaa inni irratti ittiin dhiibbaa hamaa hambisu xiqqeessa karattiin immoo benefit yookaan faayidaa keenya foster goone maximize goonu itti fayyadamuudha qabnaa jechuudha. Continuing, in many cases this promotion may be less a matter of technological control than oversight. Kana jechuun promotion inni kuni mirga dhala namaa kana foster yookaan limit gochuurra mirga dhala namaa kana promote gochuurra is not a matter of technological control. Why technical party da osoo hin taane yookaan kara technology qofatu hin taane management dabalata jechuudha. Innis establishing proper legal and regulatory system to ensure technology capable of abuse is not in fact abused and the benefit of technology are shared among all. Kana jechuun more of mirga dhala namaa kana promote gochuurratti technical party caalaattiyyuu karanee nuti oversee control go nuti matter godha jechuudha. Innis kara seeratti baasuudhaan proper legal regulation qabaachuun kuni baay'ee barbaachisaa jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf kompiitara nama tokko hack gochuun seera yakka ta'uunsa barraa'ee hin jiru taanaani kuni baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Legal yookaan proper legal regulatory system hin jiru. Kuni technically miti jechuudha. Namni tokko kompiitara nama hack gochuun yakka ta'uu qaba, barraa'ee ta'uu qaba. Kana jechuudha hiiknisaa. Rakkoo teknikaa caalaa rakkoo seeraa coverage yookaan legal coverage qabaachuu dhabuusaa agarsiisaa jechuudha. Ethics is particularly important for accountability profession with a code of professional ethics based on 5 principles. Ethics kan jennu kun egaa baay'ee barbaachisaadha accountability dhaafi. Kana literally jecha ethics jedhu I'm not social scientist asumaan dhiifama. Ethics jecha jedhu kana Google godhe. Ethics is a moral principle that govern the person's behavior or conduct of an activity. Ethics jechuun jechuudha. Moral principles in turn jechuun immoo moral principles are guidelines that people live by to make sure they are doing the right thing. Jedha jechuudha. Moral principles and ethics kan jedhaman kuni. Kanafi code for professional ethics based on 5 principles kan jennu. The 5 principles of accountability profession is going to be integrity, is a wholeness or completeness of something, objectivity, goalii qabaachuudha, competence and due care, confidentiality and the professional behavior warri jedhaman kun shanan kuni the core or 5 basic principles jennaa jechuudha. However, emergency of new technology arises some new challenges for the profession to address. Okay? Kuniga kana qobaadhaan cover ta'uu hin danda'u jechuudha. Emerging technology kuni wantoota haaraa, gaaffii haaraa
kaachisee jechuudha. Kanarratti dabalata ethicsiin keenya more wide ta'uu bal'aa ta'uu qabaa jechuudha. Okay, what is this rise and the new ethical question kan jennu kuni new ethical question kan jennu kun maal ta'uu mala? The increased use of big data, fakkeenya big data chapter 2 keessatti data science keessatti kan ilaalledha. The use of big data, algorithmic decision making and artificial intelligence can enable more consistent, evidence-based and accurate judgment or decision, often more quickly and efficient. Amma gaa big data fayyadamne, algorithm decision making, machine learning, artificial intelligence kana fayyadamne salphaatti accurate judgment murtoo kennuudhaafi nu gargaara efficiently and quickly jedha. Okay, akkasitti qabanna. Garuu however the stringisms can potentially have a dark side too. The dark kuniga negativism qabaata jechuudha. Throw up question around ethical use of these fairly new technologies. Kuni the new ethical question kaachisa jechuudha. Artificial intelligence is the use of big data kana fayyadamne decision make quickly and efficiently gaafa goonu gaafii kan kaachisu qaba. Ethical question kabraa kaachisa jechuudha. Yoo dark side ni qabaata jechuudha. Biased yoo ta'e dark side ni qabaata. For example, the output can be based on biased data which could lead to discriminatory outcomes. Fakkeenya big data keenya keessatti dataan error ta'e, dataan biased ta'e yoo jiraate kuni maal godha? Output keenya irratti yookaan decision keenya irratti discriminatory ta'uu danda'a jechuudha. Biased output yookaan outcome qabaachuu dandeenya. Indeed, dhugaadha kuni. Where system learn from real world, there is significant risk that those systems simply recreate the past and subsequently build error or systematic bias. Kuni baay'ee rakkisaadha. Iddoo tokkotti maaltu ta'e machine learning artificial intelligence kana fayyadamanii biyya ta'etti hand washing machine jira bakka itti harka dhiqatanidha. Hand washing machine suni artificial intelligence dha, big data fayyadama. Okay, bishaan yeroo gadhiisee yerootti ho'a gadhiisee wanta godhu ni qabaata jechuudha. Kuni maal godhanii data isaan feed godhanii ittiin hojjetanii namoota harka adii jechuudha, the white people harki keenya warra gurraachi kuni yoo jala qabannee bishaan nuuf hin bu'u jechuudha, which is biased. Sababni isaas machine learning kun kan train ta'e biased data dhaan jechuudha. Kun egaa baay'ee systematically biased kan ta'e ta'a jechuudha. Fakkeenya kaaniin isinii fudhadha. Eye recognition computeroonni eye recognition, face recognition kana in hojjetu. Face recognition gaafa hojjetanii bilbilli koo amma face recognition dhaan hin bane bakka iji keenya jiru ni ilaala jechuudha. Yoo enforce gootan immoo iji nama banaaf cufaa ta'uu isaallee eye recognition irratti setting keessa galtanii sirreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf yeroo ta'etti maalti ta'e iji China tokko baay'ee xiqqoo waan taateef tiny eye waan taateef maashiniin suni yookaan artificial intelligence suni this is not human jedhee jechuudha. Kana jechuun baay'ee waan nama rakkisaadha jechuudha. Kun egaa systematic bias kan ta'edha jechuudha. Sababni isaas data sirrii hin taane waan fudhatee ittiin hojjetameef jechuudha. You got it? Okay. Additionally, questions are being asked regarding the interaction between computers and the human. Okay? Akkaataa itti namoonni computeraa wajjin interact godhan HCI kan jennu tokko gaafii ni kaachisa jechuudha. Fakkeenya how much reliance can we people put on data and the model? And what is the role of human judgment, as well as how do we ensure that we understand decision making process? Kuniga gaafii ethical ta'e, the new ethical questions kan jenne kanadha jechuudha. How much we should rely on data and the model, kun gaafii tokko ta'uu mala. And what is the role of human judgment during this time? And as well as how do we measure that we understand the decision making process, kan jennu kuni ethical question ta'uu danda'a jechuudha. Continue. Whatever the power of machine, human will
still need to be involved so that people can be held accountable and explain reasons behind the decisions. Okay, gaafii amma dhuma kanarratti gaafanne kana gaafii shee kana decision making isaa kana keessatti hangam understand gooneerra kan jedhu kanaaf jechuudha. Hanga fedhe power machine tokko kan computerri tokko powerful haa ta'u decision make gochuu danda'u garuu namoonni itti hirmaachuu qabu jechuudha. Namoonni itti hirmaatan taanaan singularity ta'a, artificial intelligence, super artificial intelligence ta'a. Yaada namaa dandeettii namaa kan hin barbaanne ofiin kan of danda'ee hojjetu ta'uu mala jechuudha, which is bad. Kanaaf whatever the power of the machine or the computer, human has to be still involved for the matter of responsibility. Itti gaafatamummaa decisionii yookaan outputii sanaa fudhachuudhaafi dhalli namaa decision making processii computer kanarraa hirmaachuu qaba jechuudha. Perfect. Amma fakkeenyaaf self driving car jira, konkolaataan ofiin of deemsisu generation 4 and 5 jedhamanii qabu. For 5 generation or 5th generation kan jennu self driving car is completely autonomous jedhama. Ofiin tasa of danda'ee kan oofudha jechuudha. Tasa of danda'ee kan oofudha jechuudha. Sa'aatii kanatti konkolaataan sun ofiin oofe utuu konkolaataa kan namaa wajjin walitti bu'ee decision making konkolaataa sun fudhate yookaan outcome isaa egaa konkolaataa namaatti buune ofiis balaa keessa buuneerra eenyutu itti gaafatamummaa fudhata? responsible kan ta'u, accountable kan ta'u eenyudha. Kanaaf involvementiin dhala namaa barbaachisaadha jedha ethical question kana keessatti. Egaa we will see it in a future, gara fuulduraa keessatti maal takka ta'uu danda'u ni ilaalla. The central problem of ethics of technology is that it is tend to arrive too late. Okay. The central problem of ethics of technology is that it tended to arrive too late. Akkasumadha akkuma balaan erga ga'ee poolisiin qaqqabaa jechuudha. Yaala erga abiddi qabatee mana gubuutti ka'eedha fire warri abidda dhaamsan qaqqabu jechuudha wanti kun. Ethics of technology kuni kan inni dhufu erga wanti tokko break ta'eedha. Kuni negative side ta'us garuu dursanii ahead calculate gochuu waan hin danda'amne. In many cases, for example, ethical issues are only recognized when technology is already in a market and the problems arise during the widespread use. Okay? Kana jechuun erga marketii wanti tokko productiin tokko ba'ee market irra erga ta'ee booda erga namoonni itti fayyadamuutti ka'ee rakkoon uumamee booda ethical questioning ka'a malee dursee ka'uu hin danda'u jechuudha. That is why we call ethics of technology come late kan jennu jechuudha. Ethics can then become tool to clean up the mess that might have been avoidable. Kuniga ethicsin ammaga rakkaan gayoonaa so far uumame kana kan ittiin clean up the mess jedha kan ittiin qulqulleessinu ta'a jechuudha ethicsin keenya kun jechuudha. Sababni isaas dursinee ethically wanti tokkotu marketii irra nooliin ethical question irratti kaasuun waan ulfaatuuf. Let's see it. It is probably not contentious to say it would be desirable to have ethical input at the earlier stage of technology design and development. Dursuma kaase ethical question irraa wanta gonne itti deemuuni waan contentious imitate. Indeed, there are ethical theories and approaches that explicitly aim at the early integration of ethics into technology life cycle. Fakkeenyaaf nuti gaafa software engineering hojjennu software tokko ethical perspective dhaan ilaalamuu qaba jechuudha. That's it. Kanadha. Kan inni jennu life cycle software tokko keessa darbu keessatti karaa software engineering ethical perspective dhaan inni ilaalamaa jechuudha. Wanti kuni erga ba'eeti yookaan stage kanarratti wanti kuni gaafa login goonu data namaa eessa geessa gaafa sign up goonu data namaa kana fudhatee eessa keessa kan jedhu dursee itti yaadamuu qaba jechuudha. One central problem of this type of approach is that future is a noun. Okay. Rakkoon kana future is a noun. It's a blind. Wanta gara fuulduraatti ta'u waan hin beekneefi we cannot do ethics for uncertainty. By the definition, we do not know with certainty that what will happen in the future. Of course, we don't know.
Ethics that relies on a future development needs to be able to answer question how it decides which technological development to pursue. Kuni baay'ee wanta ulfaataadha. Ethicsiin keenya wanta nuti irra jira dudduuba keenya jiruuf irra jirru irratti hundaa'a malee gara fuulduraa keenyatti ethicsiin waan irratti hundaa'u miti jechuudha. Ethics has traditionally not been well equipped to deal with the issue of uncertainty. In particular, future uncertainty kanarratti ethicsiin keenya kuni rakkisaa ta'a jechuudha. Okay. So, general ethical principles kan jennu even though ethics fail to deal with future uncertainty yoo jenneyyuu there are ethical principles. Walumaa galatti principles kan jennu ethical kan jennu jira jechuudha. Okay. Tokkoffaratti it should contribute to the society. Any software or any emerging technology has to contribute to society and the human well-being. Isheen kun baay'ee wanta furtuu taatedha jechuudha. Well-being dhala namaadhaa fi society daaf contribute ta'uudha. Acknowledging all people, all stakeholders in computing. Technology kana keessatti kan involve ta'an userii dabalatee namoota hunda well-being dhala namaa society fi acknowledge kan godhe kan appreciate godhe ta'uu qabaachuudha. Emerging technology tokko gaafa yookaan software yookaan technology tokko gaafa eegalu wanta kana yaada keessa galchachuu qaba. It should avoid harm. Any physical or mental harm cannot be acceptable in ethical principles. Okay? Waa'ee waan namatti toludha wanti kuni. Sadeffarat it should be honest and trustworthy. Okay? Trust it irratti of ganne one software in tokko ba'u shakkiidhaan yookaan uncertaintyidhaan fayyadamuu hin qabnu. Jalqabuma kaasee gaafa emerging technology tokko gaafa dhufu it should be honest and trustworthy ta'uu qaba jechuudha. Valuable ta'uu qaba. Afuraffaarratti it should be fair and take action not to discriminate. Fakkeenyaan isirra isinii kaasedha. Discrimination yookaan biasii hambisuu danda'uudha qaba jechuudha. This is ethical principle. The general ethical principle. Okay? Respect the work required to produce new idea. Okay? Invention, creative works, and computing artifacts. It has to respect these things because we as a human are here to create a new idea, invent and create a new work. Dhalli namaa kanumaaf wanta dhalatee fi invent, innovate gochuudhaaf waan jiruu fi kana respect gochuu qaba jechuudha. Respect privacy. Privacy nama yookaan privacy respect gochuu qaba jechuudha. We will see what privacy is. Gara fuulduratti privacy maal akka ta'e ilaalla. And the seventh, honor confidentiality. Confidentiality honor yookaan appreciate gochuu qaba jechuudha. Okay? Confidentiality jechuun odeeffannoon tokko dhokataa ta'uu yookaan confidential ta'uu qaba jechuudha. Yoo barbaachisa akka barbaachisummaa isaatti wanti tokko confidential ta'e passwordii nama confidential yoodha waan ta'eef kana honor gochuu qabda jechuudha. Okay? Continue. Professional responsibilities. Warri kun egaa general ethical principles warra jennedha. Inni kun immoo professional responsibilities itti gaafatamummaa professionally warra professional kan ta'an kana namoota ta'u society professionii kana keessa jiranii itti gaafatamummaadha jechuudha. Professional responsibility. Anybody who deal with artificial intelligence or a profession that deal with artificial intelligence is abide to these rules or these responsibilities. Okay? Tokkoffan, strive to achieve high quality in both process and the products of professional work. Wanta quality ta'e hojjechuu akka qabudha. Maintain high standard of professional competence, conduct and ethical practice. Standard itti measure ta'uu qabaachuu qaba. Highest professional competency qabaachuu qabaachuu. Now and respect existing rules pertaining to professional work. Okay? Professional work. Now the existing rules and the rules pertaining to professional work. Seerota jiranii, okay? Respect gochuudha ta'uu qabaachuu.
namni tokko software developer yoo ta'e ka'e software development keessa profession dha. Software development is a profession. Akkasumatti software hin taane hojjetee gadhiisuu hin danda'u jechuudha. This somebody or this industry has to be follow or know or understand the existing rule pertaining to this profession. Professionii kana wajjin seerota walitti dhufan hunda beekuu fi kabajuu qabaachuudha. Accept and provide appropriate professional review. Evaluate ta'e wanti kuni darbuu danda'uu qabaachuudha. Shaneffa, give comprehensive and thorough evaluation of computer system and their impacts, including analysis and the possible risks. Including analysis of possible risks. Okay, wanti tokko analysising kennamuufi qabaachuudha. Robotiin tokko robotics is a professionii keessatti produce ta'e yookaan manufacture ta'e market irra ba'uun dura it has to be analyzed for possible risks. Wanti sun bahee nama rukuta taanaan karaarra deeme, that is not professional, that is unprofessional. Kanaafi wanti kuni dursee professionally analyze ta'uu qabaachuudha riskii garaagaraa hambisuudhaaf. 6. Perform the work only in the area of competence. Okay, iddoo itti yookaan area itti hojjetu sana keessatti hojjechuudha qabaachuudha. Area of competence. Artificial intelligence in waa'ee data analyze godhu, specifically traffic light wanti analyze godhu dhaqee medical document analyze gochuun qabu jechuudha. That's what I'm saying. Kanada salphaamatti. Torbaffa, foster public awareness, understanding of computing related technologies and their consequence. Kun immoo barsiisuu qabaachuudha society, the public awareness qabaachuu qabaachuudha publicin yookaan ummatni waa'ee computing related technologies and their consequence. Okay, access computing and the communication resource only when authorized and when compelled by the public goods. Okay, kana jechuun immoo computing resource kan jennu CPU haa ta'u faayilota garaagaraa access gochuudhaaf heeyyama barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf applicationii tokko gaafa download gootanii play store irraa mobile keessan irratti buustanii yeroo faayila fayyadamuu gallery fayyadamuu barbaadu heeyyama sin gaafataa jechuudha. That's it. Kanadha. Design and implement systems that are robustly and usably secure wanta ta'e hojjechuu barbaachisaadha. This is professional responsibility jenna jechuudha. I like these ethical questions. Okay, professional leadership principles kan jennu gara bulchiinsaadhaan gara administrationiidhaan immoo maal faa ta'uu danda'a professional leadership. Ensure the public good is a central concern during all professional computing work. Kun immoo leadership irratti principle insa public goods are a central concern. Qabeenyi ummataa ummatni yaada keessa galuu qaba akka center of focus jechuudha. Articulate or kana jechuun anything against the public good has to be rejected jechuudha. Kara managerially wanti against the people and the public good has to be is unacceptable jechuudha. Articulate encourage acceptance of and evaluate fulfillment of social responsibility by members of organization or group. Manage personnel and the resource to enhance quality of working life. Kanaga resources jiran hunda personnel dabalate enhance gochuudhaani ol guddisuudhaan quality of working life ol kaachisuu qabaachuudha. Kuniga gama principle gama leadership gara geggeessummaa gara bulchiinsaadhaanidha jechuudha. Articulate, apply and support policies, policy garaagara, process that reflect the principle of the code. Kuniga gama bulchiinsaadhaani kana support gochuudha qabaachuudha. Create opportunities for members of the organization or group to grow as a professionals. Okay, dhaabbata tokko keessa hojjettoonni hojjetanii professionii tokko warri qabanii gara professionii sanaatti akka isaan more guddachaa advance of godhaa enhance of godhaa deemanii fi opportunity kennamuufii qabaa jechuudha. Carraan trainingii isaa ta'u wantoota garaagaraatti expose godhamanii professionii isaanii akka ol guddifatanii fi gochuu qabaa. Use care when modifying or retiring the system.
wanta systemii tokko yookaan software isaa ta'u gara leadership waan ta'eef system jennee maqabanna gaafa modify goonu yookaan hojiirraa hala goonu we have to take care data yookaan resource garaa fudhatee akka hin deemnee fi interface things the removal of features even software updates have impact on the productivity of user and the quality of their work ega kana jechuun akkuma nama jedhedha wanti tokko update gaafa goonu gaafa jijjiirru we have to take care fakkeenya bilbilli keenya yeroo wifi keessa seennu yerootti update godhaa jedha that's nice sababni isaa dhaabbanni bilbila keenya oomishe suni security package baagi garaa rakkoo garaa fix godhe update akka goonu nu godha okay we are encouraged to have updated software garuu gaafa update goonu data keenya waan garaa lose goona nu jalaa bada taanaani wanti kuni acceptable ni chuda recognize and take special care for system that become integrated into infrastructure of society software yookaan qaama special ta'e gaafa immoo finne infrastructure keenyatti dabalu gaafa integrate goonu kanas responsibly take care gochuu qabna jechuudha